Dear friends, good afternoon from Kenmore, Washington. We are doing some reading from the Quran today. My mother is going to read a segment about David, Solomon, and Job from the Surah of Sad. And then I'm going to read it in English and in Spanish. عزیزم شروع کن از این نقطه. پروردگارا پیش از روز رستاخیز نامه ما را بیار. گویند پروردگارا پیش از روز رستاخیز نامه ما را بیار. بر آنچه گویند صبوری کن و بنده ما داوود را یاد کن که وی بازگشت کننده بود. ما کوه‌ها را رام وی کردیم که شبانگاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبیح می‌کردند بله. و پرندگان مجتمع همگی سوی او روان بودند و پادشاهی او محکم کردیم و فرزانگی و کلام نافذش دادیم. آیا خبر اهل دعوی که بر غرفه او بالا رفتند به تو رسیده است؟ چون داخل شدند و از ایشان بترسید گفتند بیم مکن و دو صاحب دعواییم که بعض ما به بعض دیگر ستم کرده. میان ما به حق حکم کن و جور مکن و ما را به میانه راه رهبری کن. بله. این برادر من است، 92میش دارد، 92 میش دارد، من 1 میش دارم. و گوید آن را به من ده و در مکالمه مرا مغلوب کرده است. گفت حقا با خواستن میش تو که زمینه میشهای خیش کند، حقا با خواستن میش تو که زمینه میشهای خیش کند با تو ستم کرده است و بسیاری شریکان به همدیگر ستم میکنند. مگر کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته کنند و آنها کمند. و داوود بدانست که امتحانش کرده ایم و از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع افتاد و بازگشت. پس این حادثه را بر او ببخشیدیم که وی را نزد ما تقرب و سرانجام نیک است. ای داوود، ما تو را در این سرزمین جانشین کرده ایم، میان مردم به حق داوری کن و پیرو هوس مشو که از راه خدا گمراهت کند. کسانی که از راه خدا گمراه شوند به سزای آن که روز حساب را فراموش کردند عذابی الم‌انگیز دارند. ما آسمان و زمین را با هر چه میانشان هست بیهوده نیافریدیم. این گمان کسانی است که کافرند. وای از جهنم بر آن کسان که کافرند، مگر کسانی را که ایمان دارند و کارهای شایسته کرده اند مانند تباهکاران این سرزمین خواهیم کرد، یا پرهیزکاران را چون بدکاران خواهیم کرد؟
این کتاب مبارکی است که به تو نازلش کردیم تا در آیه های آن بیاندیشند و تا صاحبان خرد پند گیرند. و سلیمان را به داوود بخشیدیم. نیکو بنده ای بود که وی توبه‌گر بود. چون نزدیک غروب اسبان تیزرو نشیط را بر او عرضه کردند، گفت من دوستی مال را بر یاد کردن پروردگارم ترجیح دادم. تا خورشید به پرده نهان شد، اسبان را نزد من بازگردانید و بنا کرد پاها و گردنها را به شمشیر بزند. سلیمان را نیز امتحان کردیم و پیکر بیجانی به تخت وی افکندیم. آنگاه توبه آورد، گفت پروردگارا مرا بیامرز و مرا سلطنتی ده که هیچ کس از پس من نداشته باشد که تو بخشنده ای. پس باد را رام وی کرد که هر جا قصد داشت به فرمان وی به نرمی همی رفت و دیوان بنا و غواص را و دیگران را که به زنجیرها بسته بودند نیز رام وی کردیم. این بخشش بی حساب من است، خواهی ببخشش یا نگهدار. و او را خواهی ببخش یا نگهدار و او را نزد ما تقرب و سرانجام نیکو بود. و بنده ما ایوب را یاد کن، چون پروردگارش را ندا کرد که شیطان رنج و عذابی به من رسانید. پای خویش به زمین زن، این چشمه شستشوگاه خنک و آشامدنی است. و کسانش را با نظایرشان نیز به او دادیم که رحمتی از جانب ما و پند دادنی برای صاحبان خرد بود. به دست خویش دسته علف خشکی برگیر و زنت را با آن بزن و نقض قسم مکن. ما او را صبور یافتیم. چه نیکو بنده ای بود که وی توبه‌گر بود. و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که صاحبان قوت و سیرت بودند یاد کن، که ما موهبت یاد آن سرای را خاص ایشان کردیم و آنها نزد ما نیکان منتخب بودند. و اسماعیل و علیسع و ذوالکفل را یاد کن که همگی از نیکان بودند. این تذکاری است و پرهیزکاران سرانجام نیک دارند. مرسی عزیزم، خیلی خوب خوندی. این عینک پس کمک میکنه ها؟ کجا گذاشته بودی اینقدر؟ Remember our servant David, a man of strength who always turned to us. We made the mountains join him in glorifying us at sunset and sunrise, and the birds too in flocks all echoed his praise. We strengthened his kingdom. We gave him wisdom and a decisive way of speaking. Have you heard the story of the two litigants who climbed into his private quarters? When they reached David, he took fright, but they said, "Do not be afraid. We are two litigants, one of whom has wronged the other.
Judge between us fairly. Do not be unjust, and guide us to the right path. This is my brother. He had 99 ewes, and I just had one. And he said, let me take charge of her, and overpowered me with his sword. David said, he has done you wrong by demanding to add your ewe to his flock. Many partners treat each other unfairly. Those who sincerely believe and do good deeds do not do this, but these are very few. Then David realized that we had been testing him. So he asked his Lord for forgiveness, fell down on his knees and repented. We forgave him his misdeed. His reward will be nearness to us, a good place to return to. David, we have given you mastery over the land. Judge fairly between people. Do not follow your desires, lest they divert you from God's path. Those who wander from his path will have a painful torment because they ignore the day of reckoning. It was not without purpose that we created the heavens and the earth and everything in between, that they may be what the disbelievers assume, how they will suffer from the fire. But would we treat those who believe and do good deeds and those who spread corruption on earth as equal? Would we treat those who take heed of God and those who recklessly break all bounds in the same way? This is a blessed scripture which we have sent down to you, Muhammad, so that people may think about its message and those with understanding take heed. We gave David Solomon. He was an excellent servant who always turned to God. When well-bred, light-footed horses were paraded before him near the close of day, he kept saying, my love of fine things is part of my remembering my Lord, until the horses disappeared from sight. Bring them back, he said, and started to stroke their legs and necks. We certainly tested Solomon, reducing him to a mere skeleton on this throne. He turned to us and prayed, Lord, forgive me. Grant me such power as no one after me will have. You are the most generous provider. So we gave him power over the wind, which at his request ran gently wherever he willed, and the jinn, every kind of builder and diver and others chained in fetters. This is our gift, so give or withhold as you wish without account. His reward will be nearness to us and a good place to return to. Bring to mind our servant Job, poor Job, who cried to his Lord, Satan has afflicted me with weariness and suffering. Stamp your foot. Here's cool water for you to wash in and drink. And we restored his family to him with many more like them. A sign of our mercy and a lesson to all who understand. Take a small bunch of grass in your hand and strike with that so as to not to break your oath. We found him patient in adversity and excellent servant. He too always turned to God. Remember our servants Abraham, Isaac, and Jacob, all men of strength and vision. We caused them to be devoted to us through their sincere remembrance of the final home. With us they will be among the elect, the truly good. And remember our servants Ishmael, Elijah, and Dulhilf,
each of them truly good. This is a lesson. En español, finalmente. Sabiduría de David. Ten paciencia con lo que dicen. Recuerda a nuestro siervo David, dotado de gran autoridad. Él se arrepentía, le sometíamos las montañas. Con él, tarde y mañana loaban a su Señor. Le sometimos los pájaros que a su alrededor se congregaban. Todos a él volaban con frecuencia. Fortalecimos su reino y le dimos sabiduría y el arte de sentenciar en los pleitos. ¿Te ha llegado el relato de los dos litigantes cuando escalaron el santuario? Cuando entraron ante David y éste se asustó ante ellos, le dijeron: no temas, somos dos litigantes. Uno ha sido injusto con el otro. Decide entre nosotros según la verdad. No seas parcial y condúcenos al camino unido. Este es mi hermano, tiene 99 corderos. Yo tengo solo uno. Él me dijo: confíamelo. No me lo ha devuelto y me ha enviado en la querella, y me ha vencido en la querella. David respondió: te ha dejado al pedirte tu cordero para añadirlo a sus corderos. Muchos socios son injustos entre sí, se expectúan quienes creen y hacen obras pías, pero estos son pocos. David adivinó que lo habíamos tentado, pidió perdón a su Señor, cayó inclinado y se enmendó. Le perdonamos por eso y Él tiene junto a nos un sitio próximo y un bello lugar de retorno. David, nos te hemos colocado como vicario en la tierra. Juzga entre los hombres según la verdad. No sigas la pasión, pues te extraviará de la senda de Dios. Quienes se extravían de la senda de Dios tendrán un duro tormento, porque han olvidado el día de la cuenta. No hemos creado el cielo, la tierra y lo que hay entre ambos sin motivo. Esto es lo que piensan quienes no creen. Ay de quienes no crean, irán al fuego. A quienes han creído y han hecho obras pías, ¿los trataremos como los corruptores de la tierra? ¿Trataremos igual a los piadosos y a los libertinos? Misión de Salomón. Te hemos hecho descender un libro bendito para que los hombres mediten sus aleyas y mediten los poseedores de entendimiento. A David le dimos por hijo a Salomón. ¡Qué excelente servidor! Él era penitente. Cuando en un anochecer se le presentaron los nobles corceles, dijo: he amado como mejor amor que al recuerdo de mi Señor el bien mundanal, hasta que el sol se ha ocultado tras la cortina de la noche. Devolvédmelos. Cuando los caballos estuvieron ante él, empezó a cortar sus jarretes y sus cuellos. En verdad, tentamos a Salomón y colocamos sobre su trono un doble. Luego Salomón se arrepintió, exclamó: Señor mío, perdóname, dame un señorío que nadie después de mí tenga. Cierto, tú eres el donador. Le sometimos los vientos que corrían suavemente por su orden a donde quiera. Le sometimos los demonios, todos albañiles y buzos y otros atados con cadenas. Salomón, este es nuestro don. De él regala o retén 50. Él tiene junto a nos un sitio próximo y un bello lugar de retorno. Misión de algunos profetas.
Recuerda a nuestro siervo Job cuando clamó a su Señor. El Señor me ha tocado con una pena y un tormento. El demonio me ha tocado con una pena y un tormento. Le dijimos, golpea con tu pie. Esto es agua fresca para lavarte y beber. Le devolvimos a su familia y otro tanto de lo que tenían, por una misericordia procedente de nos y una instrucción para los poseedores de entendimiento. Coge con tu mano el hato de hierba, golpea con él y no seas perjuro. Nos le encontramos constante. Qué excelente servidor. Él se arrepentía. Recuerda a nuestro siervo Abraham, Isaac y Jacob, poseedores de bellas acciones y de clarividencia. Nos los purificamos con un pensamiento puro, el recuerdo de la morada eterna. Ellos están junto a nos, entre los mejores escogidos. Recuerda a Ismael, Eliseo, Dulkif. Cada uno de ellos está entre los mejores. Friends, as a Baha'i, we accept all the manifestations of God. I'm going to say it explicitly. Zoroaster, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha, all the divine prophets who have brought the message of God. And it is my duty to convey to you that all the divine books come from the same source. Don't look at the actions of those who call themselves believers. Read the words of God Himself. In the Old Testament, in the New Testament, in the Avesta, in the Quran. Read and you'll find reverence towards the prophets of the past, because they come from the same source, from God. We love you. I hope this wasn't a very long reading. Well, it was. But thank you, Mom, for reading in Persian. Thank you, friends. So nice to see you and to talk to you. God bless you and your families all. And now, Bye for now. thank you. I have a book recommendation, Frog and Toad. Any book about them that you find is about kindness and friendship and being a good person, you know. These books are just great. And also, there's this little book of prayer ideas for 365 days. You can find it at Barnes & Noble. It's very nice. And we love you. And that's our video for now. Mwah.